All right. Okay. Good evening, everyone watching us on Zim Social, Kenan Rusike page, and also on JCTV Africa YouTube. We are back again with another talk show. Exciting, but this time around, it's not exciting as people think. Tiri kutaura nyaya yemukomana anonzi Livingston. At the moment, according to the report that has been published by our state broadcaster, which is ZBC, they are saying that the remains are of Livingston because of nyaya yekuti hembe dzanga akapfeka. That's how they managed to identify. So it's still a developing story. We are still waiting for the police to release a report, and then we can then make a conclusion. So that's the story here, right here, guys. We want to look at that. So please, if you are out there, please share this live broadcast with as many people as you can. Right, Mskana Shika, yeah, that's what is happening. Right, want to hear your thoughts and what you think about this whole issue. Saka, there are a number of things that we're going to discuss. First of all, we're going to discuss what do you feel? Iwewe sembereke murikufila say. The big question that we're asking is, what do you feel about our children's safety in our mission schools? I know kuti vanhu vanenge vachiti vana ngavaregedze kurohwa, corporal punishment, everything. But the scourge of our safety of our schools is really worrying. And for me, as a parent, I really think that heads must roll, something must happen, and something must happen. And it must happen now. Those people that know what has been happening here in South Africa in 2020, Enoch Mpianzi akashaikwa. He drowned when they were out there in a camp, and the heads rolled. The headmaster was suspended, the principal was suspended, and a lot of things happened. We saw the premier of the province, Mr. Panyaza Lisufi, getting involved, and a lot of things. So what we are saying is, we are not seeing heads rolling here. We are not seeing a big action being taken. Are they waiting for body so that they can then start to act? For me, it leaves a lot to be desired. But however, tonight I'm not going solo. I'm joined by Auntie V. Auntie V Chirasha. She's also a mother. She's also an advocate for women's rights. And about nyaya one yemwana. I think this week paitika nyaya dzevana dzakawanda. Nyaya yemwana oya that part of that girl aibatiswa sikarudzi ne-boyfriend, and then nyaya Livingston, but iri kupisa nhasi ndeya Livingston. Saka tina Auntie V. Sanganai nevateereri. Makadiko muri yeZimbabwe. Iyi vanzadzi nyaya iyi inotorwadza inini semubereki kuti ndingofunga kana kuimajina. Nyangwe tikada kuira shoko kuna mai vaLivingston izvozvi, unotoshaya kuti wotangira papi kuti udze mubereki ashaikirwa nemwana wake. Nyangwe dai mwana anga achirwara, but mwana angozoshaikwa necircumstance iyo yekuti 6 months mwana anga ari missing. Apa anga akasiya mwana kune vanhu which she was trusting. Nekuti tichikuru vaitrasta maticha kuti vana kana vari kuchikoro vachengetedzeka. Kana nanhasi ndo belief yatitori nayo. Ukaona munhu akaita samai vaLivingston achisiya vana vake kuboarding school, pamwe zvinotoratidza kuti sauku hakuna vamwe vanhu vekuti vanhu vanokwanisa kugara vachibva kumba vachienda kuchikoro. Saka ukamuna paboarding school unenge uchiti mwana ari safe ikoko, because kudzimba uko kune maabuse futi
let's say havana vabereki ava mai avo kuti ushandewo zvakasimbawo unenge uchiti mwana ari kuboarding ndichingotumira school fees asi mwana anenge akagara zvakanaka. Zvino ina hangu yatondirwadza zvekuti unotoshaya kuti woti kudii kuna mai Livingston right now semubereki ashayikirwa nemwana wake kuti ungamuti kudii. Sorry is not enough. Yes. Yes, sorry is not enough. I think nyaya iri kutaurwa nevanhu vamwe vari kuti let's shut down the school, but you remember 2020 pane nyaya yatapiwa makore yakaitika similar to iyoyo nyaya iri kuitika iyi, and up to now hatisati taona a big sentence or just an example yekuratidza kuti izvinhu zvakadai so hazvifaniri kuramba zvichiitika muzvikoro. Are you happy nezviri kuitiwa kune vanhu vari kuita zvinhu zvakadai so? I know taitaura nyaya musi uno muchinditi izvo ndarwadziwa stereki samai ndichiona nyaya ichi pandaona vhidhiyo yamaititi. Tell me, what do you think must happen, and mimi munofara here nezviri kuitwa I think our legal system zvekuti vanhu vanogara for a long time pachinzi pari kuferefetwa nyaya and everything. Chii chamunoshuvira kuti munge muchiona semubereki if something like this happen? Apa semubereki zvinenge zvichida kuti tione action, but ndofunga munongozviziva kuti nyika dzedu idzi ndofunga dzatongo nyika dzemuAfrica. Nyaya chaiyo ikaitika mazuva ano social media ndoyo inoti ikapindira pakavanhu vanomhanya mhanya zvinhu zvinoitwa. Pakasawana kudaro inogona kungofa yakaloda vanhu vagomhanya mumasi. Imagine kuti mai ava chakanyanyondirwadza pana mai vemwana uyu vakapedza was it 6 months vachitrusta justice system. Pavakazodouya kuti vatsvage help kusocial media, she was judged nevanhu vaifanira kuvasapota vaiva wanga uripi wanga uchidii wanga uripi. Munhu anenge angambotrusta justice system azviro kuti munhu anenge akanyarara, but mwoyo iwoyo kuti mwana ari muvhu maakachererwa unenge uchingopusha kuti nai mai, saka ndopararira here musangoma ndiri munhu. Ndofunga waigara wakangomupusha. Ava vakanga vafunga kuti nezera remwana zvichangonzi mwana atiza, but inini ndine vana vane eji iyoyo havambofe mwana mukomana akangodisappear pana mai vake agotadza kucommunicata namai. Dai aiva akatiza pachikoro, the person anga achacommunicata ndimama zvinhu hazvina kumira mushe kuno kunditsvagirei mari da kuya kuSouth Africa kwamuri. Ndo zvaangadai akaita. Saka vabereki ndinokurudzira hangu kuti ukazoona wapinzwa nesituation yakadai musatrust vanhu vakadai kunzi mwana azodai mwana adai. Hakuna mwana anotiza aina mai vapenyu orega kucommunicata namai vake. Hazviite, especially for 6 months for 3 days. Mwana angadai akatotsvaga mai anenge aine nhamba dzamai vake. Saka vanhu ava vaifunga kuti they will get away with it, anenge achingonzi akangoenda. Zvino munhu haarovi haasimuka. Haasirovi haasimuka. Ndoziva kuti vamwe vari kuti chikoro must shut down, but apa pane maindividual vari involved nenyaya iyi. I think vanofanirwa kunangwa ivo first before tafunga zvekuvhara chikoro. Nekuti maybe kunotori navamwe ndosaka zvainzi pane maticha aichuzwa apa mai Livingston vasatombosiya kana any name yaticha aichuzwa every night vachibuda kunotsvaga mwana, because vaisiwa that means vanga vasingazive zviri kuitika. Vaibuda ndo vakaenda vachinoviga mwana pamwe chete nanamasa madheti job avo vanotozivana. Saka ngavasasiya for now, ngavawane nguva yavo ngavacheme mwana wavo, but kana vachema ngavachemesesi. Asi chandinoziva ndechekuti pain haifi yakapera. Vanofanira kurwa futi justice for mwana wavo, vasasiye vanhu ava vachingoenda sedzimwe nyaya
kungoparara like that. Yeah. There you have it, viewers and listeners. Tina Auntie V vari kutaura nesu nenyaya iyi. You are also free to join us. I have posted the link that you can use if you want to be part of the conversation. Nyaya tiri kutaura panapa ndeya Livingston. Daunzwa pfungwa dzenyu. Imimi mune vana venyu. How safe are your kids kuzvikoro? And how do you feel uchinzwa nyaya iyi kuti mwana wangu muchinzwa nyaya yekuti mwana ashayikwa and wozongonzwa kunzi zvadai so? I know a lot of you makadzidza kuma-mission schools and everything. What was your experience? I've never been to a mission school. Tairohwa tidididididi. But toda kunzwa kwabva kwamuri kuti how safe our, because nyaya dzevana vechikoro last year tainzwa kuchinzi kune vana vakanga vari vana vairohwa nematicha and all of these things. We saw another guy achirova mwana wechikoro kuti anga ari kuda kutomuuraya. Auntie V, imimi semubereki, how safe do you feel mwana wenyu kana anga aino kuti mune vazukuru, how safe do you feel muchiona such a thing chiitika, muchiona muzukuru wenyu achienda kuchikoro kana kuti muchiona mwana wenyu achienda kuchikoro, munonzwa sei? Hatichatofile safe pasituation yakadai. Tichafila safe sei because vanhu vataitrasta kuti vana vedu vanenge vari safe ndo vakutora vana vedu vachivaviga. Inini ndiri kushanda uko, ndiri kushandira vana vangu. Mai vaLivingston, I understand kuti vane mwana one mukomana one musikana. Mwana mukomana wanga vachishandira kuti ndiye achazova baba vamangwana. Vachazozororawo maybe after few years vanogarawo pamusha kuchengetwa nemwana wavo. Then umwe wamunyaya yemanzi mazepi here ndo yaungabva waroora mwana kudaro. Kana ndimi vana havatadzi, ivo varume vakuru imhosangano dzavakaita. Vakamborowa zvekutika pakurova mwana zvekuti mwana anosvika pakufa afa kudaro. Wakutocha mai vaya zvekugara nawo pachikoro for that long. Apa wachifanirwa kushandira mwana uchivabhilivhisa kuti mwana iye mupenyu. Handizive kuti vanhu vakaita sei, mwoyo yavo yakaita sei, vanofunga sei. Nanhasi ndiri kuzama kubatanidza kuti asi vanhu tiri kurarama nemhuka here, because handifunga kuti munhu chaiye ari normal angaite unhu hwakadaro. Munhu ari normal haangamboite unhu hwakadaro, especially kana uri mubereki. Wosvika pakuti unonocherera mwana umwe munhu, single mother vari kutamburira mwana wavo, wogara navo wovagarisa 6 months muchingoti mwana wenyu akaenda, iye achingofungira. Nokuti kwavari maLivingston havana kuda ndozviziva, havana kumbobvira vada kuti vaaccepte pfungwa yekuti mwana wavo akashayika. Ndakanzwa pamavhidhiyo havana kuda kuaccepta ndirikiini kuti mwana akashayika, because kana uri munhu akamboshayikirwa nemunhu ari padhuze newe, haumboaccept kuti munhu iye ashayika. Unenge uchitongotarisira kuti dai nyaya iyi yaita yaitika nepano. Saka maLivingston ndoziva kuti hope yavo yanga iri yekuti dai akangova akatiza asina kushayika, then aya vamondizi vakabva vatora advantage yaizvozvo kuti vagare vachingori pfungwa iyoyo. Zvinove zvinorwadza kunesu vabereki. Totrasta ani kana maticha acho akudai kuvana vedu. Torerera vana vedu because hatingambofambe takatakura vana vedu. Vana vedu vanofanira kuenda kuchikoro. Hatina mari yesecurity yekuti ndiroendesa mwana kuchikoro, then ndobva ndamupa ndanhingirikina ndabhadhara security yekuti mugadhi. Hatina mari yacho. Zvine vane mari vanokwanisa kuti vanavo vanenge vachiteerwa nesecurity. Isusu tikatowana yeschool fees tinenge tatokwanisa, tinenge tatozama. Ani muri kupaona apa tichitova vase kuti ore mangwana remwana wangu rive rakajekawo. Ndiyo nyaya tiri kutaura vade vatariri here on JCTV Africa and on Zim social network. You are free to follow us, subscribe,
and you can also like and share this live with everyone that is watching. On the line, I have Mr. Roy. Is it Roy? Is it Mr. or is Mrs.? Welcome to the show. Murizei. Munofara here mukoma Roy. Hello? Munofara here murikuchinzwa murikuchinzwa. Ndakunzwa. Nyaya inorwadza zvekuti even inini nhasi chaiye baba ndangozvinzwa pese apa ndane hope yekuti pamwe mufesi uyu akatiza akadidide saka baba ndangozvinzwawo to be honest handina kana kutombotya ndiri kurwadziwa nezvakaitwa ndiri kuita kurwadziwa nyaya inorwadza zvekuti at least dai pavakamukuvadza kana vakangomudhamba hake ari mupenyu than kumuuraya saka hey mumaboarding kungoudza munhu kungoudza vanhu chokwadi mwana afa akwara this has happened now. Amuone sekuti it's now becoming a bigger problem than they had now, because dai vakataura chokwadi I think vanhu vangadai vakavaregerera no taita mistake tarova mwana and mukuru wamwana kwataizoita tazogumisira tamuuraya. Don't you think kuti now vatoine a bigger problem than they had before? Ipapo muri kutaura chokwadi, but nyaya yaipa manje muZimbabwe, nyaya iri kutoincluda mapurisa, maticha, magadhi nevamwe vanotyora zvishambisa vatori munyaya iyi vari kutoziva chokwadi. Saka nyaya yakutonetsa manje, handikuona kuti case yanga yakavharwa. Who closed the case and for what purpose, for what reason? Who signed that case kuti ivharwe? Because tozva kuti case inovharwa mushure mekunge mhosva yapera handiti. Saka why vakamhanya kunovhara case ende vakavhara case ava mapurisa, hapana ticha vanovhara case, vakavhara case mapurisa. Saka which means iri kuinvolve a lot of people, ine vanhu vakawandisa maona, ende mukazvitarisisa dai papasina vanhu vaenda pasite sezvazvoitwa nhasi yanga ichiinvolva futi masocialites, because muri kuona kuti like for example vakada kutry kuconvinza Sisimeli and Sisimeli vanga vatodyira futi. Mukatarisa zvimachatsi zvezvo zvavakazoya nazvo, although havakakasika kuona kuti that's fake. Saka it's a process yekuti yanga ichingonzi adangosumudza musoro obva angonzi adangosumudzwa musoro obva angonzi handizivi kuti vanga vachishandisa mari, vanga vachishandisa mushonga kana kuti bhositi hatingati munamato, hapana munamato unoshandiswa that way. Ende iri kutoinvolva futi even ivo vakuru vechechi, because vaitsika futi panyaya iyi vari also involved, which means nyaya itori a lot of people, saka iri kutonyatsa serious kuti isolve. Vanhu ngavasungwe, ngavavharirwe, kunyange vakaita 100 ngavavharirwe. Right. Tukupfuura mberi, guys, I'm here live on Zim Social, Kenan Lusike page and JCTV Africa YouTube. I'm joined by Auntie V, who is a motivational speaker. She's going to tell us later about what work she's doing so that we know where to find her and what she's doing. But in the meantime, I'm also joined by not a regular here on this program, Komamo Boys Mnetsi from Great Hope. And he also is a legal expert, and he can give us his side on the legal side and also his views on this case. Komamo Boys, ndiri right. Takangodzidzwo mutemo atinozoendedi kumberi asati taane expertise handiti, but pana mukoma vabva kutaura vataura kuti nyaya iyi inonzwezva vanhu vakawanda. I can tell you and I agree with that. A lot of cover up. I think nyaya dzakaita semedha, everyone has been following case yaKelly Khumalo. Kuti kune vanhu vanenge vachiziva chokwadi, but vanenge pakangorwa cover up kutoti nyaya ifanira kuita sei kuti kubuda zvachose. Yes. Saka I think this is a big embarrassment to our government. Zimbabwean government, from the Minister of Police, the Commissioner, and so on.
kuti why they have to wait for vanhu vakaita sangana Madam Boss. Before I raise that point, I just want to give a credit kune vanhu vakaita sangana Madam Boss, Joy, Jeki netimu yese yakaenda yakabatsira. Zvinhu zvinoratidza kuti tinofanira kuvatenda zvikuru netimu yavo. Madzimai akutora responsibilities edi varume, which is not bad. Initiative iyi dai varume vanga varipo tichitomhanya. Yes. Saka this should be a wake up call to us men kuti tinofanira kushandawo nemadzimai. Women are taking positions that as men are supposed to be. Tofanira kunge tiri pamberi. But we have to thank God that we've got women vane simba vasina mboda kutsvaga kuti vamwe varume vakati ngatiendei vakangotanga initiative. Somebody also mentioned Sisimeli. We should also give you a credit for working with other ladies. Thank you very much, vana Sisi. Varume maybe hatisipo, but maratidza kuti muri varume and you've made this initiative to be successful. Right. Then to the point yanachizama kutaura iye kuti on the legal side maonero angu andinofungidzira kuti vanhu vazhinji from the day rakaurayiwa mwana vanhu vangu vachiziva chokwadi, because macases akadai ayo maorganized crime haangoorganized nemunhu wani kuti tichangolofushira pakati. People, they do a meeting, they agree vasati vatombotora action. So it means kuti vaitozviziva. That's why I said kuti even to our government it's a big embarrassment kuti they failed to locate Minister of Police or Commissioner. Vese vakatadza. They've let us down as community Zimbabweans. So on the case itself, pane law inonzi the doctrine of common purpose, which means chero wana akabatwa achinzi ndiye akaita sei, but vese vakaronga kufa kwourayiwa kwemunhu uyu, they should be arrested and charged with premeditated murder. Are they accomplices or they are just they are charged with first degree murder? Yeah, it's first degree murder because the doctrine of common purpose yangofane kuti mukoma Kenani handitika. Imimi tese tiri palive handitika. Toronga kuti takuenda kundorobha bank. Handiti. Mumwe osara panze, vamwe opinda mukati. Handiti. Pavanobatwa vari panze vanogona kutiza. Vamwe vasara vari panze vachizotambira mari inotanga negetaway motikari. Zvokuti uyu ndiye anga achidhiraivha motikari hazvina basa. Zvokuti uyu ndiye atambira. Mese your intention was to commit the crime. So that's true. If they want to do a proper investigation, because now there is no forensic evidence iripo, yekudai, they should arrest everyone. Macases akadai ndo pamunofanira kunzwa kunzi mapurisa asunga vanhu 20. Kana kuti yes, because vaiziva zvakaitika. Sandakudza kuti macases akadai haangoitwi nemunhu one chete, kazhinji vanotoronga pamwe chete and so on. Pane pandakambokomenta kulive kwaSisi Joy pakatanga nyaya iyi ndakati the police must do their job. Vane advantage yekuti our police in Zimbabwe vanoenda kuma-workshops ekuanalyze, vana forensic investigations, auditing, vanoenda kwakasiyana-siyana. They know what they are supposed to do, but vangu vasingaite izvizvi. Yeah. So ndio maonero angu kuti nyaya yekuti izvo I was talking to and I was checking some of the comments people were saying kuti right now you remember nyaya yatapiwa makore yakaitika 2020. Yes. And up to now the case is still going on. What my question is, why are we still having a case yekuti inodrega for such a long time? Why is it murder cases anodrega for such a long time, making people go through a lot of trauma? Is there not a way of amending the constitution? If such a case like murder, maybe
if I can take a case in point with Middle East, they've got a law which deals with these issues quite swiftly, more than what is happening in our Roman Dutch law legal system. Why is it that? That's my point again. Yekuti dai nyaya yakaitika muno South Africa anti makaona kuti this former EFF Secretary General ane mwana akaurayiwa uye. Yes, why there was a swift arrest yakaitika, right? Ndosa ndakataura kuti mwana paakanzi ari kurasi ashaika nditika. Number one, what they were supposed to have done, kuti vanhu vese vari involved, for example, what they did here, put seize my cell phones avo vese ndozvavakaita masuspects. Then ndobavasenza nema-service providers ana Vodacom, MTN, chichichi. Because service providers, they can even ndakagara munomuka, as long as dziri pafone, they are able to trace location yangu kuti more boys ari kupi zvakati. And what they were supposed to have done, they could have used all the resources that Ziripo at that time. For example, kuma suspects, I don't go to pay my suspects, my cell phones are all. Number two, what check my service providers, which are now going to outgoing calls and incoming calls. Those are not South Africa, my cases image, but they are not 24-hour activation plan, whereby they have to make sure that focus on us. And I would have to give you an example. The last time I can a case here made that kuti a case here because obviously one forensics, one for my samples, one for South Africa. So and this language to Zimbabwe, are they able to do that? And so it's not gonna put the Kanya footage of kuti itorenguwa. But if they wanted to do that, nguva iyoyo, imagine kuti docket ranga rakatovharwa, docket kana ratovharwa, it's difficult kuti unzwe kuti decision yavakaita ndei, vakainformere family kuti kesi yakupere yakadai waona. Saka ndomafungiro angu. Thank you so much, Mkomamo Boys, for that insight. I'll come back to you unless if you are going to stick around for some time. Mkomamo Boys, I think he's taking a call. Coming back to, we've got new panelists. We've got Roy, we've got Tim Boy. I see you there. Roy, you were talking about Nyaya kuvharwa docket. Let's come back to Nyaya panapa ekutizo. Are you a parent, Mkoma Roy? How safe do you feel vana vamukuendesa kuzvikoro? How do you feel as a parent kuti vana vaenda kuzvikoro and your child wanzwa kuti something like this has happened? Tell me your thoughts on that as a parent. On my side is zvakutotyisa. Because one, chikoro isusu tichienda kuchikoro tichiri vadiki. Vabereki vaiziva kuti chikoro ndokutori ne-right security, good security. Even ukatadza kurumba sometimes, mubereki aigona kutonoripota kuna ticha wako kuti mwana uyu andinetsa nemusikanzwa, itai muchindibatsirawo. Ende isusu takakura tichirespecta that way. But now ndikuona kuti kuchikoro manje ezvinoizvi maticha acho ndo atomabhinya. Because haukamu kuti ungauraye mwana wechikoro, haukamu kuti ungauraye munhu ugogara 6 months unyaziva kuti panapa pachikoro panapa pane vana vakawanda, pane wana atakatofutsira zvivindi. And hakusina security because kuchikoro funga kuti pane magadhi handiti. Yes. Pane headmaster. Tiri kutaura boarding school. Pane boarding master. Pane security, type security. Pane vanhu vakawanda handiti. Maticha also toinvolve ipapo pasecurity handiti. But chiona kuti nyaya chiri kundinetsa ndechekuona pacho pakapindwa mutakshop handiti vari kuti akasike kutanga pakabiwa pakanga asirike kutanga. Zviro kuti apa pachikoro hapatorina kana why vairamba vachiripita kupinda mutakshop umu. Hapana security. And zvinhu zvaindinetsa ndezvekuti hongu mwana akaba hongu tomboti mugadhi anga akarara. Mwana orangu handiti bomubata umuranga. Then ozongoshayikwa kuti pachikoro pana same security. And nezuro wacho pari pabiwa handiti. Zvichira kuti security musi wayo aifanira kunge active.
sezvo pane zvakamboitika nezuro zvokuti mwana haimbokwanisa kubuda. Saka indosaka ndichiramba kuti no, mwana uyu kubuda anobuda, because obvious that day security yanga iri active. Saka security, maticha acho, including kunyanya headmaster nemasecurity, they know zvakaitika. Tozoenda futi kupolice, they know zvakaitika. Tozoenda futi kuvakuru vechechi yacho, they know zvakaitika, because vese vanga vachingotsikirira nyaya zvichireva kuti nyaya iyi yakatoitika. Vakatoinforma kubva stage by stage, vakatoitira meeting, vakatobuda neconclusion yavo kuti do this, ngatingonyararei, mwana tovhara doketi, totongoti zvakapera. Maona ende ndaona kuti vangaitora advantage yemamiriro amai Livingston. Chimiro chavo ndo chavanga vachitarisa kuti vanenge vakashoreka, vanoratidza kuti havana mari. Sorry ndikuita kunge ndiri kuvashorawo nyangwe neni, but ndinoda kutaura zvinhu zvavanga vachinyatsoita ivo. Vanga vachifunga kuti mai ava nezvavari havana vanhu vanokwanisa kuzovabatsira sekubatsirwa kwavazoita. Saka ndoda kutenda kuti timu rese iri ramira kuti zvibude pachena. Ndiri kurwadziwa nenyaya iyi zvekuti dai ndanga ndiri kuZimbabwe kana kwamutare ndaikwanisa kutombosvika pachikoro ipapo ndinyatsoona kuti vanhu maticha aripo ane zvivindi zvakaita sei zvavakaita izvi. Nyaya inorwadza. Saka zvapachena kuti isusu vabereki takutotya, like inini ndine mwana ari kuboarding, ndatotya futi kuti mwana wangu sometimes hauziye zvinoitika, maticha haachatrustiki. Maona that's very true. Saka ipapo pane nyaya zvekuti ndakutokumbira, dai kuri kunzi vakuru vemuZimbabwe vanombonyatsoata nyaya idzi vodzisa mukati memwoyo mavo. Nyaya iyi yaifanira kunyatsoshandwa zvekushandwa zviya zvekuti ndo yatinozoti yaleader by example kune vese vanga vane pfungwa idzodzo, kune vese vane kaunhu kekuiutrita vana vechikoro. Handiti? Yes. Because zvakakuitika kuchikoro haisi nyaya yekungouraya mwana. Even vanasikana vari kubatwa magaro kuzvikoro, vanasikana vari kuabuswa, vanakoma vari vana in fact even pachikoro vana havafaniri kuita machances like inini handizive pamwe zvasiyana. Inini pandaidzidza nyange panodzidza mwana wangu havatobvumirwe mafoni. Havatobvumirwe mafoni. Kana une foni yako unopa boarding master kana kuti matron wako ogara nefoni yako. Saka kuratidza kuti chikoro ichi, especially chikoro chindaona hachina kana security, hachina zvachose. Vabereki kuendesa vana avo pakurapa from now it's their own risk, because security zvaratidza kuti hapana kana security total. Tozodzokera futi pamameseji aya, mameseji aida kuvhiringa. Headmaster vakanyora mameseji vaedza cover up. Yes, exactly. How come kuti vakadi kuratidza vanhu musi wekutanga ana madam boss pavakaenda vakadi kuratidza kuti pana message akadaiso uye chii chakazovapa kuti vazofonere. Ini zvinhu zvese zvandinetsa ndainyatsoti ndikagara kuna mufaro ndandisiya pamazuva ndatanga kunzwa nyaya iyi. How come kuti angafonere headmaster wekuchikoro kwaimbodzidza mwana uyu already iye akamutambira mwana wechikoro paanouya anoya inonzi chiwe ane leta inonzi chii anoya nayo handiti iwo womutambira transfer letter handiti ndo chinhu chekutanga. Patransfer letter panofanira kunge pakanyorwa zvinhu zvine zvakanyorwa ipapo zvichireva kuti zvinhu zvakanga zvakanyorwa ipapo vakabvumirana nazvo headmaster. Saka chavanga vakuzofonera uko chii? Kuda kungoti confuse, otherwise havasitombori headmaster wekuchikoro chavakafonerwa. Nyaya idzodzo dzinofanira kufambirwa futi kuti vanhu ngavakonfeme kuti aitaurwa uyu ndiheadmaster, aitaurwa naye ndiheadmaster chaiwo kuchikoro ichi here, kana kuti it's a way yekuti aitotaurwa nemwe ticha akaita naye dhiri naye, because panyaya iyi hapachatoda kunyengererana, hapachatoda kunyengererana. Even ndodzokera futi kumasocialites. Imi masocialites kana muchiita nyaya musatore ivi, pirai nyaya nesu vanhu. Kana muchiita nyaya tarirai macomments ari kunyora, ari kukomendwa nevanhu. Yes. Because munopadzidza ipapo. Yeah, but moza kuti chimukoma nyaya imwe inoitika ndeyekuti ndachiteerera hangu vamwana vachitaura kuti vanhu vari kutaura kuti izvo masocialites vari kuito, they're actually doing it to gain mileage on these issues, and it's very unfortunate kuti vanhu vanenge vaitoitira because they want kuti vawane mafollowers, vawane kunzi
ndo vagona kuita zvinhu. Of course we really applaud them for doing what they are doing, but I really think that also imwe nyaya yemukutaura yekuti masocialites they must also be careful, because muona kuti zvakaita kuno kuSouth Africa munoona kuti vanhu nyaya dzinodhirwa nadzo nepolice, masocialites they play their part on Twitter and everything, but immediately the government they will send my social workers to go and deal with these issues. Anyway, I'm going to come back to you, Mukoma Roy. Let me come back to Kunas Auntie, since muri kuona kuti vanhu vanobereka ndo vanhu vanorwadzwa nemimba, saka tobamboti tinzwe kubva kwavari. Auntie V, imimi ndandakanganwa panyaya yemachatsi iyoyi. Toda kuti tizive musikana because zvaitwa kunge zvine communication kakuti hanzi anga achitaura nemusikana. Musikana wacho toda kumuziva kuti ndiyani. Musikana wacho akaburiswa aitaurwa aiexchange iyo fake iyoyo yavaida kuita. Kutaura chokwadi headmaster ava pane vamwe vakatombozama kuvafonera vachichenamirwa naheadmaster. Ndikatoudzawo kana baba wokumba kwangu kuti pane nyaya iri kuitika pasocial media. Headmaster vari kunzi vari kuchenamira vanhu ndokunga pane zvavakaita mwana uyu. Nyangwe pakazotanga vanhu kutaura nyaya yekuti my Livingston vakazodai mwana voza ndakarwisana navanhu mumacomments tichiti naimi musataure kudaro, munhu unonakidzwa. What's fun about kuunza uchiunza picture yemwana wako at that age uchiti ari missing, chii chaunowana pazviri? Asi kuti vakanga vachizama kuita sei kusapota izvi. Pamwe mamwe anitori magirlfriend ana headmaster because pane munhu akatanga kungonza chimessage chekuti mwana ari kwakati. Then vanhu vese vanobva vashifta kunyaya iri important. Vakutanga kutenderedza message wani iyoyo. Handizivi kuti chii chinoitika kwatiri vanhu. Unotora message wani yakashata panyaya iri important wakutenderedza kuda kuti isvibise, nekuti vanoziziva kuti tinongodhivhetwa nezvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Saka toda kuziva kuti ndiani akanyorerwa message iyoyo. Tiri kuda kuziva nenhamba dzacho, handiti vane macontacts acho, because haungaite machats asina kunhamba yaienda, nyangwe aienda kunhamba yaLivingston, because obvious kana akasedzwa nenhamba yaLivingston ane nhamba yaaienda. Nhamba iyo toda kuziva kuti ndeani. Achatiudza kuti paaitaura naLivingston anga ari pai, because so far Livingston tamuwana akaita sei akafa. Handiti kupanzwisisa. Saka zvese izvozvo fanika apa ndafara izvi zvinotoreva kuti it's clear kuti vanhu vakatora foni vakashandisa, nekuti vakatora foni yaLivingston vakatanga kutaura naye. I mean, that person ane nhamba iyoyo, whether vakashandisa nhamba yeumwe munhu, one wenhingirikini wemasuspect. Saka titori nemasuspect anotori nenhingirikini wekuti tine nhamba yake iyoyo. Maybe it's another number yaheadmaster, pamwe yakatoraswa sim card, you never know. But headmaster nemupurisa uya anonza akati hanzi hamunga open a missing person docket, nekuti akatiza vaizviziva pane mwana. Ndosaka vakaramba kuti mubereki atsvage aite sei aise missing person, because aiziva kuti pane mwana. Chii chinokutadza kukuvhundutsa semubereki? Izvi takungotaura zvedu tichitira vamwe vedu kuti ukasangana nezvakadai usazombofe wakatrusta vanhu ivavava. Hatisina trust navo. We don't blame my Livingston because tese patiri negeneration yedu nekwatinobva nayo. Trust yedu yanga iri pamaticha nemaheadmaster. But nenyaya iyi hatisina trust navo. Tatochinja how we think. Vana vanoenda kuchikoro yes, but trust hatisina kana trust nevanhu ivavava. Tongoendesa zvedu vana vedu kuchikoro. Ameno kumaboarding endesai zvenyu. But as for me, handingamboadvise wangu mwana kuti endesa kuboarding, because nyaya dzacho dzinobuda kumaboarding dzakawandisa. But iyi manje iyi iri serious, manje iyi yazonyanya nyaya iyi yekuti mwana anochererwa pasi agogara pasi 6 months. Kodai vakangosvika pachenavo vakangoti takarova mwana pasi riripo mwana nomva adai. Then munhu owana closure. Dai zvinezvo vakachema vatopa kutoisa pakuita sei pakutopo haupori.
ndoziva kuti kuchema haupori. But ezvinezvi vaigara vaine stress yekufunga kuti mwana wangu ariko, mwana wangu hako. Nhasi uno after 6 months, apa wanga uchishaya hope wakuzonzwa kuti mwana wako hakutorina zvachose. Apa basa chizvese vanga vakasiya. Vamwe vachibva vati endai kuZimbabwe, vachibva vaenda kuZimbabwe. Vaibva vanjandaidzwa vakanzi dai, vobva vanzi dai, idai. Nokuti vaida kupuruvha kuvanhu. Imagine the desperation yanga ina mai avo. Semubereki unongoida kupuruvha kuti zveshuwa mwana wangu handinaye, unorikwira bhazi woenda kuZimbabwe. But varume vakuru vachidya vachiguta. Apa vacho vanofanira kunge vachitora nyaya dzisirious, havambodzitori. Tisu tinongodzitaura, tinotongoriwo netumavhoisi tuduku pasocial media. You'll be surprised kuti tichangotaura nyaya iyoyi igotaurwa igopera pasina kana kwayambosvika. Nekuti isu hatina simba. Ndozvinonetsa. Hatina kana simba ratinogboita. Tinongotaurawo tongovo careful sevabereki. Because it seems like we are on our own. Yeah. Yes, no one can protect us anymore. Mukomatsepi, you've been hanging in for a long time. Thank you for holding on. And Mr. Is it Tim Boy? I'm coming to you. Mukomatsepi, tell us your thoughts about this whole issue. All right. I'm a woman. Oh, sorry about that. How are you, my sister? Go ahead. All right. I do agree with panel. But I want to speak to the Anglican Church. Okay. And to all Anglican members. Yes. We cannot be quiet. I'm one of them. Oh, yes. We cannot be quiet. This incident has happened at our school. Yes. And then I spent 6 months at St. David's Girls High Bonda, Anglican Church. Yeah. The church needs to find its voice. The church cannot remain quiet. Yeah. And who is the church? The bishop, the priest, and us, the congregants. If this Sunday, every Anglican church can have posters with Livingston's face and we want justice, the church must drive justice for Livingston, not just the civilians. Because mwana akatakatika maoko e church. We cannot sing Mukristu Sanete on Sunday. Otherwise, we are hypocrites. We are hypocrites. Hapana zatiri kumboimba kuti Mukristu Sanete tonogashira Holy Communion. We are not holy. We are hypocrites. This Sunday, if every Anglican church in Zimbabwe can have a moment of silence, posters about Livingston, justice for Livingston. Now it's time for the church to take over this case. Church. And one thing I want to say is the church in Zimbabwe is not taking its rightful place in society. Yes. We are justice for people, whether it's rape cases, GBV, murders. The church must be central. Yes. Tithing, donations, hey, Old Girls Association, right? When you are not doing your rightful job in society. Yes. If the church is silent, it's an accomplice in this murder. Yeah, that's as simple as that. It's as simple as that. Are you in Zimbabwe, my sister? Are you based in Zimbabwe or you are? No, unfortunately, I'm not based in Zimbabwe. I'm based in Joburg. But my mother is a church warden in the Anglican Church. And I spoke to her this evening and I said to her, you cannot pretend this Sunday to go in front of the church, read the word of God, Holy Communion and go home. You are a hypocrite. So every Anglican, this Sunday, it's all about Livingston. Be the voice. You've been quiet for too long. And my Anglican churches, especially my Anglican schools, especially in Manicaland, we can spend the whole night here. There's a lot going on.
So the church must find its voice. Okay. All right. And that's before I let you go on this one. I wanted to ask you as an individual. You have spoken about. Kuti, you have asked your mother to do this on your Yes. individual capacity. What are you going to do so that you see to it that justice for Livingston is met? And what do you want to also to see happening in my bishops, whether they are not from Anglican or that are in, because we've got so many mission schools in Zimbabwe that maybe Baptist, Methodist, and all these Roman Catholic, and those are many of those bishops. They are sitting in comfortable offices in Harare. What do you want to see happening to this case as an individual, and what are you also going to do personally? All right. So let me start with myself personally. I'm based in Joburg. I'm a member of the Anglican Church in Joburg, and I'm going to make sure this Sunday, as a church, we don't remain silent. Okay. Whether we have a moment of silence, whether we pray for him. And one thing I've noticed is, for example, I spoke to my mom, she didn't even know about this. So I think maybe that older generation, because they are not on Facebook, they are not on social media, they don't know about it. So I would want to conscientize them. They need to get to know this story. And to all the bishops and clergy, you are hypocrites. Remove those collars. You are hypocrites. They need to know the truth. They are no longer those priests from the olden days who were in it for Jesus. They are in it for money. And the school does have a priest. Every mission school in Manicaland, there is a full-time priest in charge. Where is that priest? Where is he? That's the irony. That's the irony. Yes. And I presume that as this issue was going on, the top leadership was told, the top leadership of the church, they are much well aware of this whole issue. It's not kuti zvinhu zvavatangawo kunzwa pasocial media, vari kutozviziva kuti zvinhu zviri kuitika. Top leadership ye-Anglican in Zimbabwe, they should do something. Yes, they should definitely do something, because now people are calling for the school to be closed. And that affects their reputation as the Anglican diocese in Manicaland, because it's going to go from one school and spread to the rest of their schools. So they cannot remain silent, as well as the congregants. Sunday, uchisangana na mfundisi wako mubvunza kuti naye mfundisi zviri kunzii kumusoro uko nenyaya yaLivingston. Your branch, your priest in charge, mubvunze. I'm going to do the same as soon as I meet her on Sunday. Hatingambobatani maoko tichiti rugare tichimba rugare tichihagana. Mai vaLivingston vasina rugare. Otherwise, we are hypocrites. Let's ask my priest edu kuti kuma meeting muma WhatsApp group enyu sevafundisi mabishop zviri kunzii nenyaya iyi. We need to keep it alive until we get justice for Livingston. Thank you so much, my sister, for those wise All words. Right. And I really appreciate. Hopefully, you can get in touch with us so that we can, help you spread the word about this whole issue. If you want us to send the message out there to the authorities that may be, please feel free to get in touch with us so that we can help you spread the word. I'm going to come to Timboy. Timboy. Mkuru. Munofara ere? The right here, JC Africa. JC TV Africa. Yeah, na achimbotera na wisha mari. Yakatibata na wiyoyi. Asi ndiri kufuna zvako ndiri mukwinya muno. All right, okay. Yeah, ndakaitera nawe paimbotaura nesvikiro rimwe asizoti mwana uyu azoonekwa nani paakachererwa kuti akavigirwa apa. Nokuti pakamboita mutauro. Yeah, vaenda nemasniffing dogs ndo anga achishandisa. Okay. Pesa apa iwo mapurisa acho asi kuziva kuti mapurisa chaiwo here kana kuti maneighborhood, nokuti mazuva ano mapurisa akawanda maneighborhood. Saka tongoti mapurisa
tichipa zita remapurisa rakaipa rokuti mapurisa iwo ari maneighborhood vari vanhu vemusangano vacho vari kunzi vakarova mwana panga paine mupurisa chaiye chaiye here kana kuti anga ari muneighborhood. As you are saying, nyaya iyi payaitaurwa, I remember I saw nyaya yesvikiro rakauya papeji raasisi jekingarande richitaura nyaya iyi achipa his vision, and that is he was giving the vision of what actually happened, and I think that's kind of like ndo zvakapa manhu kuti vave masenses evanhu ndipo akazoti kuti saka this thing actually happened because vanhu vaiti ari kuSouth Africa and so we don't know because kesi yakatonga yavharwa, and I think you earlier on mukoma more boys minutes wanga ari panapa vachitipa his other side on the legal side. Saka what I can tell you is we have a problem because Mapurisa, they did not do their job and they did not do their due diligence according that's to that's why ndatizvo mapurisa edu atiinawo hatisiri mapurisa chaiwo chaiwo atinoziva isisi ekare. Mapurisa edu arerekera divi rimwe chete zvekutoti ivo vakuru vacho havatsumudze musoro futi panyaya dzinenge dzakadai idzi. Vanodzitora sematongero enyika asi mwana wechikoro mwana akaba anorwa zvake bhati anorangwa bhati haurayiwe ndizvozvo. Headmaster hapana kana investigation inoda kuitwa pa headmaster anofanira kutotakurwa kutomboenda muchitokisi. Every teacher vakatakurwa vese maticha iwawo vachataura chokwadi ndizvozvo, but pakangopindira musangano chete, musangano wangopindira ipapo hapana chinobuda. Musangano wedu uri kutonga uyu ndio wauraya zvinhu zvakanyanyisa nokuti nhau ipa yakaitika vanhu vangadai vakasungwa kare. Haigona kusvika izvozvi vanhu vakutoita kutsvaga ana maitita avo ndo vataimboona vaimira miro sevarumewo. Tinovatenda chaizvo zvakaita semadzimai iwayo. Izvozvi varume vese vakangoti zii zvinoreve chii? Vana vachinyangarizwa pamangwana ndewako ndizvozvo. Tinotenda chaizvo mukoma Timboy nemashoko enyu amuri kutaura, much appreciated. Tinotenda. Hopefully we are going to see justice being served here, and ticharamba tichikupostai on what are the developments, and thank you so much for coming to the show. Thank you very much. All right. Mukoma Roy, any last word that you want to give before we give kuna Mukoma Frank? Is it Mukoma Frank? Any last word? Yes. Mukoma Roy? Ingoti gaga. Pasina hangu zvanchangu kutaura ndingoti hangu ngapachiitwa justice because chokwadi chapachena kuti mwana akaurayiwa and of which zviri kuchena kuti vakauraya ndeve pachikoro ipapo. Saka takuchikuyawo kune vanozitema kuti ndavachipindirawo toona kuti nyaya iyi yofambiswawo sei. Zvanambotaura kuti at least dai vali example kune vamwe vakalida paexample kune ivava vazviita ndokuti vamwe vanga ne pfungwa yekuda kuzozviita kana kuti vamwe vanhu vandi careless nevana vedu kuzvikoro vanzwe kutya. Ndo zvandingangokwanisa hangu kutaura, hapana zvimwe zvandingakwanisa kutaura. Thank you so much Mukoma Roy for coming to the show. Much appreciated. Your contribution is much appreciated. Hopefully we'll catch up with you as soon when you have another topic. Thank you so much for coming to the show. Okay, thanks. All right. Mukoma Frank, come in. Your thoughts, please. Ndepi Mukoma ndepi? Mndofara mnofara here? Ini ndiri ku Zambia. All right. Tipireti nzuri Kenya hii. Chekutanga Mukoma Kenani ndokutendai nebasa ramuri kuita. Vashoma vari kuita basa ramuri kuita neplatform iyi. All right, thank you. Chechipiri ndinokutendai nekubetsera benzira ngarakaenda ku Kenya iyi. All right, okay, thank you for that. Chechitatu ndinotaura nyaya iyi kuti nyaya iyi kuti ibude kare
zvema-abuse pazvikoro zvaiitika but nenyaya yekuti social media kwakusina zvaingotsikwa-tsikwa. Hazvina kutanga nhasi mukoma Kelani. Nyaya yokuti vana vanorova pazvikoro nokurohwa nekubatwa zvibharo haina kutanga nhasi. Yakatanga kare asi kuti pakazoya social media zvakuchibuda pachena manje. So now iripo machechi business. The respect of women life and dignity hakusina. Yes. Because especially munyika yedu muZimbabwe, respect for human life and dignity hakusina. Nenyaya yekuti the leadership doesn't respect human life. Ndizvozvo. Tapiwa makore akafa akaigwasina musoro up to now nyaya yakutopera yakutonyararwa nemashoshalasi aitaura nyaya akabva atozvikanganwa. Nhasi tapinda pane mukomana weLivingston aurayiwa asangwa dziri mbabvu nemusoro chete maoko haana kuonekwa and the people are quiet. And isusu varume vekuZimbabwe tiri mbwende, we are useless, we are doing nothing to help our country. Vakadzi vakumira kunotsvaga mwana, isusu takagara mudzimba tiri kumwati just because asi mwana wangu but uno mwana mumba. Hazvina kidzi mukoma Kenan, this is not right. That school should be closed mukoma Kenan, to be frank with you. Even kuAmerica mwana akashaikwa pachikoro, that chikoro chinovharwa instantly. But mwana akasvika pakuora. Ko vana vamwe vana kutadi kungotsvaga vapari vemhosva tosiya chikoro chakadaro. Hamuoni kuti tinenge takanganisira vamwe vabereki vane vana varinga vachida kuendawo pachikoro ichocho. Tobata vapari vemhosva nematicha kusvika tawana muparanzvongo asi tosiya chikoro chiripo. Munotiwo kudii nazvo because tinenge takubata kane vamwe vasina nemhosva. Mukoma Kenan, chikoro ichi chine maticha akawanda. Pa 6 months akashayikwa mwana pakashayikwa ticha akabuda pachena akada kumbira nechokwadi. Yes. Hachisi chikoro china ticha 1. Chikoro chine maticha akawanda nemandikiri mamatroni na church leader security security officers. Hapana munhu akaita akanzwa guilty conscience yokuda kuti abude pachena until Madam Boss vaenda iko. What do you take that? 6 months mukoma Kenan, half a year. Half a year. So if nyaya yakanga yatsikwa joke tiravharwa, it means vaidzokora futi kuraya mwana futi because they are getting on with it. When something wrong happens mukoma Kenan, it becomes a culture. Just like corruption. Corruption yakapinda muZimbabwe. Now it's a culture. No one feels a guilty conscience kanaita corruption. So my last words mukoma Kenan, nyaya haifani kunyararwa until people are put behind bars. Yes. Musaneta mukoma Kenan. Go fight it. I know because you are trying to stand for the truth. You are going to make a lot of enemies and they shall stand alone. But please do the right thing that you are doing right now. We are supporting you. Thank you so much, Mkoma Frank. Thank you for that. We really appreciate. Mkoma Vuka, before I go back, kuna Auntie V. Mkoma Vuka, what say? Hello, my brother Mkoma Kenan. Thanks a million times. My Taba Association tender, and also Auntie V. Wow, well done. Thanks a million times to No Tender for the wonderful work that you guys are doing, and also the conversation that is really important and very healthy. I want to say to my precious brother Frank, I can hear your. Let me start by saying, Nematambudziko, I want to express my condolences to the family, Yakwana Livingston, and I hope the Almighty God will find a way to comfort and console this family. And I want to say, Nkoma Frank, Zimbabwe never remember, Zimbabwe never remember Kashinga. Zimbabwe ine varume vakangwara uye Zimbabwe ine varume vanonzwisisa what is going on the ground. Between me and you, we can understand that once you start mingling into the investigations you will end yourself into trouble. Nyaya Livingston is not a clear cut. We all know and to be honest with you, there's some situations we can only pray that we find the right solution to the problem in Engeripo.
zvakaitwa namai bossi, madam bossi, zvakaitwa namai titi zvokuti vanova get involved in these issues. It's okay like that. Let's praise them for what they've done. But we cannot go and say varume muZimbabwe tiri mbwende. I refuse that, because the situation on the ground, the politics on the ground is not as easy as that. Imimi Nkoma Frank, matoya hamuna kana camera yenyu on. Ende muri kutaura kudaro mimi muchitova chikapo zvacho zviri paground hazvina kupera mushe. Saka let's applaud what they've done. I can come on camera. Let's applaud. There's no problem. Let's applaud. May I kindly speak, please, sir? Let's applaud that you have done good so far. Good, well done for what you have done. Let's applaud those who have helped with the investigations. Let's applaud with those who have helped with the search. Thank you very much, AmaZimbabwe Amahle. That is a very good job you have done to try and solve the mystery. And also, I want to thank even my socialites who have contributed to Kutsvaga Livingston Angari Kopi. What we want now is to make sure that this is what we can only advocate for. If we are true people who wants this issue to be resolved, let's pressure the government, the police, to say, may you continue pressurizing and investigating who might be the perpetrators, and we want them behind bars. That's the best we can do. Inguva yekuchema isinguva yekukandirana nyoka mhenyu, nekuti that will only create an atmosphere yekuti vanhu vavengane tisati tawana chokwadi chizere. But in my last words, I want to say, Nkoma Kenani, thanks a million times. Emima Auntie V, once again, thanks a million times. I really, really, really appreciate the wonderful work that you guys are doing. May the wonderful Lord bless you. And as I leave this. All right. Thank you so much, Nkoma Buka, for that understanding. Nkoma Frank, you wanted to respond? Yes, I need to. Oh, Nkoma Frank is gone. Anyway, Auntie V, before I come to Nkoma Tawanda, you wanted to say something? Yeah, ndatimbobata zvangu Mukoma Frank. Ndozvati for now, vanhu vanotora as easy neenga yekuti chikoro ngachivharwe, chikoro ngachivharwe. Dziripo nyaya nyangwe mukada kuona ma-investigation discovery. Kune murume wokuti anenge achigara kumukadzi wake chaiye mumba umu, asi oita mamedha akawanda kumba, muarea mukadzi asingazvizivi. Hazvirevi kuti kana headmaster vanga vari involved pamwe nematicha mairi matatu, mamaticha anozviziva. Isusu ngatingodzipura mauswa mumunda anenge ariwo ari wrong. Haungapise imba yako nekuti maita mapete. Unotenga domesto wopapaidza mapete, woramba uchigara mumba mako. Amerika handiri kuandastendeka ipapo. Kana gonzo riri mumba unotsvaga mushonga wouraya makonzo, but haungatame pamba nenyaya yekuti paita gonzo. Saka hatingabve tasafisa mamwe maticha. Kune mamwe maticha anga achitori murimi. Kune vamwe vana vari pakati pezvidzidzo vari kutodzidza. Chikoro ichi chikanyatsowana, takucherechedzwa manje. Vanhu vakuticherechedza, ende nyangwe principal kana kuti headmaster achauyapo achiziva kuti pachikoro apa pakamboitika zvakadai. Achave careful, achave mitemo ichachinja. Kune vamwe vanhu vanotora zvikoro izochembere. Ndaona kuti headmaster vavakura, vanhu vaive kutoti akatotanga kudzidzisa maybe zvekutoti akutozikanwa kana nemuarea imomo, zvekutonzi kutozikanwa saanhinzi. Vanototora chikoro icho vanotoita kunge pamba pavo. Ndo zvinenge zvaakunetsa manje pavanhu vakadaro. Ezvinezvi kana pakutsvagwa ngapatsvage, kana kuri kwaMutare ngakutsvage principal anobva kana kuchivhu kana kuhwedza, asiri wemuarea imomo. Handizive zvangu kuti baba vanga vachibva kupi. But kare zvaingoti ticha wemuchivhu anenge ari mwana wemuchivhu imomo, wekuti nyangwe akaita madhiri anogona kuita madhiri nehama dzake dziri mudhuze. Saka ngavangochinja ningirikini staff yese kana ichichinjwa, kana kuti vangotsvaga vanga vaine mhosva, vanga vari involved, then vana voramba vachienderera mberi nechikoro. It's not a building yakanyangadisa mwana, vanhu vakanyangadisa vana. Vanhu, maticha
nemapurisa nemasecurity obviously kuti bhodhi ibuditswe mwana kana akambopinda papaine musecurity kana paine akabuda akabata blanketi remwana kana kurunze mwana anga asara akarara uko pane security yaitiona mamovements aitwa usiku ihwohwo. Saka hatingati chikoro ngachivharwe, tinoti vanhu ngavabve pachikoro vaende kuprison, then motsvaga maticha anobva kuhwedza, anobva kana kuurungwe onodzidzisa kwaMutare, ekwaMutare onodzidzisa kuurungwe. Thank you so much, Auntie V. Before, I don't know how much time do you still have left. I don't want kuti tizokata live musina kutaura. Right. Imimi, what you do before I come kuna Mkoma Tawanda. What do you do, and if people want to follow you, so that if anytime we close this live, you are awarded an opportunity to come through and tell us what you do. Kutaura chokwadi handiri munotoona kuti vanzvadzi ndandisina kana simba rekuuya panapa. Saka kana simba rekuti nditaure kuti ndinoita nezvei kana kudii handitomborina kana simba iroro. Tingatozoti kana tatsvagawo imwe nyayawo semunhu wamai ndapedza kuchema mwana uyu tozoya hedu tointroduceana toinvitana, but for now tiri pakuchema nyaya iyi yandirwadza. Vamwewo vanondiziva ndiri mafollowers hangu, but for now ngatimbopedza zvedu zvevana tipedze zvekuchema mwana tazodzoka some other time. Saka naiwayo regai ndibva ndatongobuda namai Livingston kana vachaona live iyo ndongomuti chinga umwe wangu. Ndinoda kuvaudza judging from experience, ndiri munhu akakura akakomberedzwa nemadhethi kubva ndiri mwana mudiki, ndoziva kurwadza kwazvo. Handina kufirwa zvangu nemwana, but ndakafirwa nevabereki nemunhu wese around me anga achifanira kunge ari close kwandiri. Vana vangu vari kwavo, asi pain ndoziva kuti imwe chete. Ndinongoti pain iyi haipere, ucharamba uinayo, but ngaisakudestroye iwewe, because hapana chichachinja. Mwana atoenda chishinga ubva waita strong uzokwanisa kuita sei kuchengeta umwe uyu, because if you lose yourself, uyu manje uyu anobva asara asina amai. Just be strong for uyu asara, uyu wasara mupenyu uyu. Ndo zvandingangotaura zvangu. All right, tinotenda chaizvo Auntie V. Please go and check out her page, Auntie V Chirapa, motivational speaker. Thank you so much. Good night. Mkoma Tawanda, come in. Tell us your thoughts about this whole issue. Yeah, chekutanga nongoti nyaya inorwadza zvayo. But nemafungiro angu I think zvizhinji zvandanjifunga zvatotaurawo kuti vanhu ava vanofanira kubatwa vese, kubva kumaticha echikoro, kubva nekumapurisa handiti. Like pakabatwa headmaster vanokwanisa kutaura vanhu vese vavakadhila navo, because ndiye the main actor. Zviri kuratidza ndiye the main actor, nekuti kutsika kwaitwa nyaya iyi, matsikiro aya aaita airatidza ari kutoziva zviri kunyatsoitika, ari kuziva zvakaitika. Even vamwana wechikoro vari kuitika, because ukatarisa nyaya iyi unonzwa mwana wechikoro vari kuti takamuona takazi dai achienda kutoireti, mumwe achiti ndakazomuona akabuda akabata gumbeze, which means vana ivava vari involved. Yakanyatsotracewa nyaya iyi, inoonekwa payakatangira, pairi kuenda, pairi kubva, nekwaichasvika. Ende vanhu vakawanda semonero angu itori involved navanhu vakawanda. Saka hongu tingangotaure zvakawanda, but ndongoti hangu ngaazorore murugare ndichiti kune hama dzake Livingston, very sorry, nyangwe tese tasingazvifungire ndo zvakaitika. Ndozoti imwe nyaya yandinayo ndiye profeti vaifamba vachinyora mameseji asina musoro ava vekuti mwana mupenyu, mwana mupenyu, mwana mupenyu. Please, we don't want people like that. Kana usingazive, kana it's like so vari kufila sei nemanyepera avakaita, vari kunyatsofila sei. Ndaedza kuvafonera prophet, you can see screenshot irapa. Ndaedza kuvafonera, he has been blue-ticking me. He is nonsense munhu uya. Hapana chinozikanwa. Ndichipa chenjedzo kune imi vanhu, musangobirwa mari nevanhu vachingozviti maprofeti.
ticha kutiitira ipapa pangotira vanhu ende ukaenda kupeji kwako unotoona WhatsApp chekutoti group chekutoti unotomfollowa ende pane certain amount yekutoti unobhadhara kuti upinde muchigroup ichocho 250 for nothing. Impapa mani munhu uyoyo ngaasapedzera vanhu nguva. Ndo vanhu vatisingatombodi manje vakaita sevava kana asina zvaanoziva ngaanyarare than kuconfuse vanhu semaconfusera akaita vanhu tata. Ndo zvandingangokwanisa kutaura kuti please vanozviti maprofeti mapasta taurai zvamune mapuhwa nedenga, not just kungotaura kungoti uone mafollowers uone vanhu vekubira. Imimo vanhu vomuchingwara mutanga waonawo kuti munhu yakamira sei wozotanga kungofollowa musangofollowe zina basa rese. Munodyirwa mari vana vadzapapa amatactic ekutsvaga mari. Ndingangokwanisa kutaura ndakavatsa profit wave ndakatovatsamwira. It's nonsense dzavakaita vaida kutry kuconfuse vanhu. Ndizvozvo. Iripo. Thank you so much, Mkoma Tawanda, for that and your contribution. Much appreciated for that. Mkoma Frengi, mamuchida kuresponda tazoona madona tipirei tinzwe muri kutaura kudi nenyaya iyi mamuri kutaura nyaya mamutaura tipirei side renyu. Mukoma Kenani uri kundinzwa? Ndikukunzwai chaizvo, tiri kukunzwai. Mukoma Kenani ndinokutendai nokuti for the past 4 days I've been watching you. Hamuna kuvhira marara, hamusi kurara, and your family time is affected because of these problems that are happening in our country. I really appreciate that. So I'm going to make it snappy right now. Isusu even if akatatu varume hatisi mbwende, inini ndazvipinzawo pavarume mbwende because we did nothing. Mukoma Kenani, pane varume vangani vakaenda ndotsvaga mwana. Hai madhezi aya I remember pambudzi dzamukoma hopewo makataura kuti vanhu ngavaende vandobetsera vanhu vakaenda kuya kumbudzi dzamukoma hopewo. Hai ndimi makatotaura kuti vakomana endai mundochengeta mbudzi dzemunhu vada kudzitora. Ndimi makataura paplatform yenyu. So pakutsvagwa kwemwana ndinotenda vakadzi vese vakamira vakanotsvaga mwana because upenyu hwakatorasika. Hatizive kuti uyu mufana Livingston pamwe he was going to be a president, hatisi kuziva, but his life was cut short. So ini zvinondirwadza kuti mai vaya vanga vakatarisa kuti mwana wacho avachengeta, but right now mwana wavo akanhikirwa akaurawa sehuku akafusirwa ine shallow grave nechikoro chavaibhadhara mari. Mukoma Kenani, so for what you are doing Mukoma Kenani, musadzokera kumashure. Pana vanhu vachazama kukuita discourage because it's very difficult to stand for the truth. Mukoma Kenani, because platform yenyu yakukura tiri kuita follow because you are standing for the truth. So ndinokutendai and ndoti nedzoi nhamo my Livingston all these 6 months, the trauma, the name calling, the accusations yavakaita go through, it was not good. Thank you so much Mukoma Kenani. Good night. Muzororewo mhuri yenyu iri kuda kuti mutaure nevana venyu. Mashanda for the first 4 days masenza seri Mukoma Kenani. I really appreciate you. May God bless you and increase you. Thank you so much Mukoma for that. I really appreciate. Hopefully tinotaura nemi soon when we have other shows. Much appreciated. Ndo yatova platform yedu Mukoma Kenani. Thank you. Right. As we continue with the program, ndoda kuti timboteerera pane audio. Mukoma Simbarashe vari kuda kushaya kupinda live. Pane audio yakusendwa na one of the prophets, ndangoti because I tried to get in touch with prophet Anzaniko Melontic Orasi, and he has blue ticked me. I've shown you the screenshot. So ndazotaura naanonzi Advocate Joshua, and he sent us this audio. So I want to play it so that you can hear from his side. I have not listened to it, but he's going to play. I'm going to hear what he has to say. Let's listen. We obviously have a situation in the country. I might say situations which require the brand leaders to act, and in that regard, I would say that the steps that were taken by socialites in our country need to be applauded because they also assisted in alerting the country
in alerting also the authorities as to the gravity of the issues, and as far as they affect not only the narrow communities but the world at large, because harm to one is harm to all. The forms of abuses that we see happening to the minor child are in the Criminal Law Codification and Reform Act, enunciated therein as a specific crime which would attract either a fine or a custodial sentence in our law. Then the suggestion would become that we need to have the authorities, that is the police, playing a forefront role in ensuring that investigations are done to bring to book those who are responsible for the crimes in question. But that be it, and albeit that the role of social media actors should not be underplayed. It should not be underestimated. It's very important. It's critical in our society for those brand leaders to play that front role. Then going to the issue regards the prophecy that did not come to pass. Well, obviously, that would be a false prophecy because it did not come to pass. As clear as that. If it was a true one, then we would have seen it come to fruition. So those are my comments. God bless you. All right. That was another prophet giving us his own side of the story, because I just thought kuti nyaya yanga ine nyaya melantic orasi, it was sensitive in the sense yekuti, number one, he gave people false hope. And I'm not an expert in the law, but from my little knowledge of what I know, ukapa vanhu false hope uchivanyepera hazvinambosiyana nekuti unenge watopara mhosva. So I really feel kuti something must be done, and I gave the man the right to reply. Right now, I'm even trying to call him for him to come on the show so that he can give us his side of the story. His phone is just ringing. You see, it's ringing. I have his number here. His phone is ringing. No answer. It's just ringing. He's not answering the phone. So you can see. Ndiye munhu akati musandimhanyire what. His phone is ringing. No answer. It's ringing, as you can see. So we have a problem, because you gave people hope, you put it on your social media, but you are refusing to answer questions. You are supposed Sisimeli, she has asked for forgiveness, right? You see, not answered. Let's try again. Prophet, he must come on show and answer for himself what is happening, because this is a very serious issue. It's a national issue, and giving people hope when you don't have, he's not answering the phone. Maybe he's watching this live broadcast. I've sent him a link to say that I'm going to be live, and he has not responded. He's blue ticking me. If he's busy, he could have just sent a message, I'm busy. But he's choosing to be quiet, So, it's a problem. It is a problem. Because right now, imagine someone thinking that mwanongo ampeni ozonzwa such things, it leaves a lot to be desired. Chobva takutanga kutofunga kuti maybe vakatengwawo nemaheadmaster, he becomes complicit in the crime. But this is the last time he's not picking up the phone. Yeah, I'm not lying. It's here on the screen. He's not picking up the phone. And that's his profile picture. I didn't make this up. I'm trying to call him. He's not picking up his phone.
So we don't know. Anyway, he's not responding, and we are going to leave it at that. But anyway, that's what we have in terms of prophets. And remember, he calls himself the son of T.B. Joshua. And you remember T.B. Joshua prophesied, and he said that the coronavirus was going to end in March 2020, was left exposed. So what do we do with such prophets? We disregard them. The Bible says, mark them that cause divisions among you, for such do not save our Lord Jesus. Last year, I can send you a message. There was I can show you a message. There was I actually spoke to him. Melon Tick Orasi, right? On my messages, I'm just going to search. I'm going to show you. Actually, he contacted me. And he said something was going to happen to me. He said it. He contacted me. Let me just search for his message here, just to show you guys that I spoke to this man and I tried to reason with him, as an individual. And I said, "Sir, can you tell me?" And he sent me a message. I can read it. Right. As a message. He sent me a message. No. It was on my YouTube channel. He sent me a message on my YouTube channel. And he said that God is going to punish me. Anyway, I have Elia on the line. Elia, how are you? Elia, how are you? Elia, can you hear me? Elia, Muruti Nzoere. Hello, Elia. Elia is gone. Anyway, any last comments from you guys before I close? But I'm very hurt, and I expect the legal system to do some justice. But before I close, I wanted to say to you guys, you remember what happened pakati kanyaya yatapiwa makore yakangoti ichingoitika the following week pakabva paitika nyaya yejinimbi, and everything, the wave changed. That's why I personally, unfortunately, I did not call anyone from ZANU-PF to talk about this. But okay, as someone is asking, nyaya yatapiwa makore is still in court up to now. No sentencing has happened, right? No sentencing has happened. But what I'm afraid, my fear is, in the next few days, pachamuka a scandal. Could be one of the socialites. There is going to be a big scandal, and then everyone forgets about Livingston. A big scandal. A fight between these two between some of the socialites, or a scandal. Mark my words. I'm not a prophet, but I'm just telling you how this thing works. If kana pane involvement of people in high places, there's going to be a big thing. Chinongo confuse abantu. Chekuti vanhu vanobva whatever is happening. And then by so doing, everyone is hoodwinked. They forget. Ndo zvakaitika panyaya yatapiwa makore. Nyaya yatapiwa makore, it gained momentum, and everyone was expecting everything to happen. But the following week, boom, Jinimbi afa. Everyone was gone. The wave was like for 2 weeks. Papa buda Jinimbi chingoda kudai so papasimuka nyaya yamai vamowana chivasimuka chivatora streets everywhere.
For 3 weeks, Nyata Makore was quiet. Everyone was quiet about it. And that was that. So that is my fear. Why am I fearing this? Because our criminal justice system, I was talking to one of the people of the professors in University of Texas, Dr. Musa Mpanduki. I hope I'm going to bring him one of the days here on the show. And you know what he says? This is very critical for Africa or even the rest of the world. Do you know, Kuti, our criminal justice system is hinged on what is called the Roman Dutch law. The Roman Dutch law, kana munhu achiti ari kunoita lawyer right now, ari kunostudy that Roman Dutch law. And when they study that, the challenge that we have then is that we are hinging our constitution based on that law, the Roman Dutch law. And the problem that it has is that it's hinged on what happened in when the Vanakatangane democracy is France. These are the ones who started democracy and human rights. So now what we have is tine Roman Dutch law iri kushanda munyika dzedu. But vanhu vakaita sana Middle East and Asia, they said away with all this, they do it their way. Our problem in Africa is all this dragging of things. Look at what happened to Oscar Pistorius. Look at what is happening to Senzo Meyiwa. So, in a nutshell, we may scream at everything, but if we're not going to go kumuzongo wenyaya yekuti isusu as a continent, we need to repeal my Roman Dutch laws and we introduce our laws that are hinged upon our culture. Like Jakaita, right now, ukanzi wakamitisa, I'm going to accept you now. Ukanzi wakamitisa, kumusha, nyaya kanotonga ukachief, inopera msiwoyo. Inopera that very day. So if we can design our system according to that, and it's prevalent in our African culture, our elders vaitonga nyaya based on their system, and we are not doing that. And that is my problem, and that is my fear. As a nation or as a continent, we are sulking into this Roman Dutch law, and when we are sulking into this Roman Dutch law, hatisi kukwanisa kugadzira mutemo inokwanisa kutibatsira as a nation to deal with my issues akaita semurder and everything that is happening. Mkomanash, welcome to the show. Any final words? Mkomanash is gone. Sorry about that. Anyway, thank you to everyone that has been joining the show. Inini, I have to go and sleep, but I want to say to read a few comments. Messi Kakarawa, the guy to one apakaipa don't know vanhu vari kurara sei kuhope mudzimbamo vachitadza kudai. Meda inotora nguva kupiwa sentence, but at last vakafa vanozvirwira ava vanotoenda chete. Yes, Zimbabwe has got Zimbabwe has got, must be a series of how to get away with murder. Shuwa zvanyanya. Junior Mugwagwa, sorry mama Levi, shemudikani zvakaoma hazvo ndarwadzirwa shuwa isu vana tine vana vari mumaboarding school is so painful. McDonald Msindo, yeah, how far? I don't know this. I don't know which story are you talking about, but I remember you said earlier on in the comments, Nyata Promakore. That's what I was trying to explain. Nyata Promakore, because it's a problem. It's a problem right now. The guy aka confessor to the murder of Tapoma Kore is still not convicted. The person who was an accomplice or an alibi into this issue has not yet been, jailed. So we not yet been sentenced, I mean to say. So we have a problem. And the retaliate if it's possible. Arnold Nyagura. Chikoro ngachivharwe. Naronda yatsonzo gaite basa chikoro ngachivharwe. That's what we are saying. Priscilla Fombo, a sister, aged Tabayo Panyamanete. It is very, 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 very painful. But anyway, guys, that it is what it is, and we have a problem as a nation. We need to look back into our laws. We need to look back into how things are done, and our politicians and our leaders
they have found a way of evading the constitution because they know you can move around, skive around this law and elope, so it's a problem. Mukoma Simba iri kutadza kupinda panashe sori ndatadza kupinda pavidhio dai zvaibvira pamwe pacho totora mutemo toisa mumaoko edu. Yes, nyaya yemob justice sometimes it's actually better. Lee Pinky, thank you for that. Mwari vasimbise mhuri pakuvanyaradza parents with children Thompsonzo, where are you muri kuti izvi one munhu akavhundutsirwa everyone vanobva vati ware that's the problem that we have in Zimbabwe. Kana munhu one akangovhundutsirwa, everyone else will just say, but I would expect the school to be shut down, all operations to be halted, get the perpetrators out of that school, and then if you are going to open, there has to be stringent measures. But now what we have is there will be one who are supposed to be there's the statement which says who is going to police the police. That's the problem. So we have a big problem of who is going to police the police right now. Are we going to police the police? It's a problem. Here in South Africa, you've got IPID, independent, where you can report your case, but anyway, we have a problem. Anyway, we have actually exceeded our time. We're supposed to be 1 hour, 30 minutes and finish the show. But on that note, guys, I want to say thank you, good night, and please share this video with your family and friends. We'll see you on the next episode as we are going to delve into other issues. And my condolences to Mama Livingston and to the family. And I hope and believe, I'm using the word believe, that one day you will see justice for your son. And those people that were involved in this heinous crime will be brought to book and they will face justice. They face the full might of the law and everyone that is involved in this crime. For now, the school must be suspended, closed, until full investigation and everyone that is involved in this cover-up is arrested and is brought to book. That is my opinion. I know there are people, parents who have got kids that are there, but guys, something needs to give, something needs to happen, and you cannot let this one slide away. Anyway, good night, and we see you next time. Thank you, Tapua Kregi, McDonald, Musindo, thank you. Hiwa Heng to death, dear master. Yes, we can't even trust the police because they are so super corrupted. No, that's the truth there. That's the truth there. Shout on Matora problem tested Zimbabwe tracers no. That's why Tijairirwa. But anyway, good night, guys. I'll see you next time and have a wonderful, wonderful weekend.